Welcome to Good Foods. Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னோட 5 ஃபேவரட் ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பொரி உருண்டை. எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே ஒரு பொரி உருண்டை தாத்தா வருவாங்க. அவங்களோட பொரி உருண்டை தான் எனக்கு பிடிக்கும். அது சாப்பிட்ற டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். எங்கள் ஆத்தா வீட்டிலே பொரி உருண்டை செய்வாங்க. எப்படி தெரியுமா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட ஃபேவரட் சாக்லேட் பாப்கார்ன். நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் மூட்டு பட்டில் பார்த்துக்கிட்டே சாக்லேட் பாப்கார்னை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம். ஆனால் நீங்கள் பாப்கார்னை வீட்டில் ஈஸியாக செய்யலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட ஃபேவரட் நன்னாரி சர்பத். இந்த ஹாட் சம்மரில் நான் சில்லுன்னு நன்னாரி சர்பத் டெய்லி குடிச்சிடுவேன். நன்னாரி சர்பத் நானே ரெடி பண்ணிடுவேன். எப்படி தெரியுமா? My next favorite கடலை மிட்டாய். அதை கடிச்சு சாப்பிடும் போது கிரன்ச்சியாகவும் மஞ்சியாகவும் இருக்கும். I love கடலை மிட்டாய். You know how to make it? Next topic is dates. கண்ணா 2 dates a day keeps doctor away. இது எப்படி இருக்கு? Thank you for watching. Like and subscribe for more videos.